Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Nipa Das and today we will discuss the question answers of the 4th English chapter of class 10 and the name of the chapter is Madam Rides the Bus. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ চতুৰ্থটি পাঠৰ question answers সমূহ আলোচনা কৰিম. So let's get started. Question number 1. What was Vali's deepest desire? Find words and phrases in the story that tell you this. Answer. Vali's deepest desire was to ride on the bus she saw every day. Okay? তাই আটাইতকৈ ডাঙৰ আশাটো কি আছিলে? বাছত উঠা হয়নে তাই গাঁৱৰ মাজেৰে যে এখন বাছ গৈছিল ক'ত গৈছিল চহৰলৈ তোমালোকে জানা হয়নে সো তাই তাত উঠিব খুব ইচ্ছা কৰিছিল so her greatest desire was to ride on the bus. Vali's deepest desire was to ride on the bus she saw every day. আৰু আমি কেনেকৈ গম পাওঁ কি words বা phrase য'ত মানে storyটোত কি words আৰু phrase আছে য'ৰ পৰা আমি এই কথাটো গম পাওঁ. The words and phrases are overwhelming desire, wistfully, calculated and recalculated, planned and replanned. Okay? Overwhelming desire, wistfully, calculated and recalculated, planned and replanned. Question number 2. How did Vali plan her bus ride? What did she find out about the bus and how did she save up the fare? তাই যে এই বাছত উঠিম বুলি এটা খুব আশা লৈ আছিলে মনতে সেই বস্তুটো তাই কিদৰে পৰিকল্পনা কৰিছিল how did she plan it what did she find out about the bus আৰু বাছখনৰ বিষয়ে তাই কি information পাইছিল and how did she save up the fare আৰু বাছৰ কাৰণে যেটো ভাড়া লাগে সেই টকাখিনি তাই কিদৰে গোটালে so let's look at the answer. Vali was planning to go to the town and then return back by the same bus. তাই ভাবিছিল একেখন বাছতে তাই কি চহৰলৈ যাব আৰু তাত বহিয়ে থাকিব বাছত আৰু আকৌ চহৰৰ পৰা গাঁৱলৈ ঘূৰি আহিব কাৰণ তাইৰ উদ্দেশ্যটো চহৰখন চোৱা আছিলে নি no her desire or her wish was to ride on the bus বাছত উঠাটোহে তাইৰ আশা আছিলে Vali was planning to go to the town and then return back by the same bus. আৰু তাই কি কথা গম পালে বাছখনৰ বিষয়ে সোৱা প্ৰথমটো the fare was 30 paisa one way. Okay? The fare was 30 paisa one way. One way মানে ধৰা এবাৰ গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ গ'লে কিমান ভাড়া লাগিব 30 paisa. তাৰমানে বুজি পাইছা ন তোমালোকে আকৌ চহৰৰ পৰা গাঁৱলৈ আহিলে আকৌ এটা 30 paisa লাগিব হয়নে And the ride took 45 minutes. And the ride took 45 minutes means the time taken for the bus to reach the town, okay, was 45 minutes. Gaon pra town pabole kiman homoy lage 45 minutes. Ekhini information tai pale. She gathered this information, or a information tai keneke pale amak udhise no keneke pale by listening to the passengers and the neighbors, okay? Conversation and occasionally by questioning them, okay? She got this information by listening to the conversations, okay? Listening to the passengers and the neighbors. Passenger মানে যিসকল যাত্ৰী আছিলে neighbor মানে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ তেওঁলোকে যেতিয়া এই বাছত উঠা কথাবোৰ পাতে তাই খুব মন দি শুনি থাকে and she also used to ask them questions আৰু তাই নিজেও কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিছিল okay that's how she gathered the information about the bus journey. In order to save money, she did not buy peppermints, toys, balloons, etc. আৰু এই বাছ জাৰ্নি কৰিবলৈ বা বাছত উঠিবলৈ তাই কিদৰে পইচাটো বা ভাড়াটো কিদৰে গোটাইছিল ন পইচাখিনি কিদৰে কেনেকৈ how did she save the money? In order to save money, she did not buy peppermints, toys, balloons, etc. Okay? Children, they like chocolates, toys, balloons. হয় না নহয়? সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ খুব ভাল পায়, বালিও ভাল পায়, কিন্তু তাই চোৱাচোন তাই ইমান বাছত উঠিব মন, ইমান হেঁপাহ যে তাই এই বস্তুবোৰ কিনা নাছিলে আৰু সেই টকাবোৰ বা পইচাবোৰ তাই কি ছেভ কৰি থৈছিল।
She also prevented herself from riding on the merry-go-round. আৰু তাই যেতিয়া গাঁৱত ভিলেজ ফেয়াৰ হৈছিলে মেলাত তাই মেৰি-গো-ৰাউণ্ডতো চকৰি যে থাকে উঠে যে সেই মেৰি-গো-ৰাউণ্ডতো তাই উঠা নাছিলে because she wanted to save the money for the bus journey. Question number 2. What kind of a person is Vali? To answer this question, pick out the following sentences from the text and fill in the blanks. The words you fill in are the clues to your answer. Number 1, so tumalokok mane text or pray kisman dise, you have to fill in the blanks. Stop the bus, and a tiny hand was raised. এই বস্তুটো কামটো কেনেকৈ কৰি ইয়াৰ পৰা আমি তাৰ কি কোৱালিটি এটা গম পালে কৈছে stop the bus. That means she was very commanding in nature, হয়নে? হ'ব answer commandingly. কেনেকৈ হাতখন দি ৰখাই দিছিলে commandingly, okay? Number 2, yes, I dash go to town, said Vali, still standing outside the bus. Answer, I simply have to go to the town. হয়নে? তাই যে কৈছিলে কণ্ডাক্টৰক, yes, I simply have to go to town. Number 3, there's nobody here, dash, 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 paisa like everyone else. Answer, there's nobody here who is a child. Okay? তাইক যেতিয়া সৰু ছোৱালী বোলে চবে হাঁহিলে তেতিয়া কৈছিল নহয় ইয়াতে কোনো সৰু বা শিশু নাই হয়নে ইয়াতে ময়ো আপোনালোকৰ নিচিনাই 30 পইচা ভাড়া দিছো. There's nobody here who's a child. Okay. Number 4, never mind, she said, I can, ... You don't have to help me. I am not a child. I tell you, she said, ... Answer, get on by myself. Okay. Never mind, she said, I can get on by myself. I can get on by myself mane moi nije উঠিব পাৰিম. কেতিয়া কৈছিলে যেতিয়া কণ্ডাক্টৰে যে হাতখন দিলে আৰু ক'লে I'll help you তেতিয়া তাই কি কৈছিলে নাই মই নিজে উঠিব পাৰিম. Question number 4. Why does the conductor refer to Vali as madam? The conductor jane Valik madam বুলি কিয় সম্বোধন কৰিছিল বা madam বুলি কিয় মাতিছিল? So let's look at the answer. The conductor refers to Vali as madam because she behaves like a grown-up lady. তাইক madam বুলি ধেমালি কৰি মাতিছিল কিয় মাতিছিল কাৰণ বালিয়ে খুব ডাঙৰ ছোৱালী বা ডাঙৰ মহিলাৰ নিচিনা behave কৰিছিল because she behaves like a grown-up lady. Question number 5. Find the lines in the text which tell you that Vali was enjoying her ride on the bus. Story to পঢ়ি lesson to পঢ়ি কোনকেইটা শাৰীৰ পৰা তোমালোকে গম পাইছা বা সেন্টেন্সৰ পৰা লাইনৰ পৰা গম পাইছা যে বালিয়ে বাছত উঠি প্ৰথম যে উঠিলে যে খুব ফুটি পাইছে she was very happy. Answer, the lines are প্ৰথম হৈছে Vali clapped her hands with glee. That means she clapped her hands with lot of happiness. এটা হাত চাপৰি মাৰিলে that means she was very happy. Number 2, she laughed and laughed. Number 3, struck dumb with wonder, Vali gaped at everything. আৰু যেতিয়া বাছৰ পৰা চহৰ দেখিছিল চহৰখন first time দেখিলে that she was so shocked, she was so surprised, একদম মুখ মেলি দিছিল gaped at everything মানে সেই দোকানবোৰ দেখি একদম মুখ মেলি দিছিল. Question number 6. What does Vali mean when she says, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge? So what is the meaning of this sentence? I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. Eto tumalokok hudise je Valiye etu koi mane ki mean korise yar ortho ki what she wanted to say by that. Answer, she meant to say that her mother was totally ignorant about her bus journey. তাই যে কৈছে যে পৃথিৱীত কিমান কি ঘটনা হৈ থাকে আমাৰ বাহিৰত হয়নে সেই বহু কথা আমি গমেই নাপাওঁ ইয়াৰ মানে she meant to say that her mother was totally ignorant about her bus journey. ইয়াতে মানে তাই কি মিন কৰিব বিচাৰিছে আচলতে তাই ভাবিছে মনত হয়নে যে মোৰ মায়েওতো নেজানে যে মই মনে মনে মায়ে গম নোপোৱাকে গলো বাছত উঠিলো চহৰলৈ গলো আৰু ঘূৰি আহিলো হয়নে She meant to say that her mother was totally ignorant about her bus journey. She was also referring to the death of the
cow. She was also referring to the death of the cow. She now had the understanding about the mystery of life and death apart from the knowledge of it. আৰু তাই সেই যে বাছ জাৰ্ণি কৰোঁতে প্ৰথমে সেই গৰুটো দেখিছিলে, okay? The cow was so happy, wagging its tail. কিন্তু return journey কি দেখিলে? সেই গৰুটোৱে মৰি থকা দেখিলে, হয়নে? So, তাই আৰু এইটো mean কৰিব পাৰে যে she now had the understanding about the mystery of life and death. জীৱন মৃত্যুৰ যি কথা ৰহস্যবোৰ তাই বুজি পালে, হয়নে? So, she meant to say that her mother was totally ignorant about her bus journey. She was also referring to the death of the cow. She now had the understanding about the mystery of life and death apart from the knowledge of it. So, students, we have come to the end of the discussion of the question answers of the lesson, Madam Rides the Bus. I hope it was useful. See you in the next class. Until then, take care. Thank you.